Lift up your hands. Gamba kitange yogera nange. Speak with me, my Father. Nga bw'onsomesezza. Like the way you've told me. Neera nsaba oyogere nange. I ask you to speak with me. Munda mu nze. Inside of me. Olwaleero. Today. Yogera nange. Speak with me. Munda mu nze. Inside of me. Yogera nange. Speak with me. Munda mu bwongo bwange. In my brain. Yogera nange. Speak with me. Mu birowoozo byange. In my thoughts. Yogera nange. Speak with me. Munda mu mutima gwange. In my heart. Kitange yogera. Speak, my Father. Yogera nange. Speak with me. Yogera munda mutima gwange. Speak in my heart. Yogera munda mmeme yange. Speak in my Yogera bulamu bwange. Speak in my life. Yogera nange kitange. Speak with me, my Father. Nkusabye oyogere nange. I ask you to pray, to speak to me. Nkusabye oyogere nange. I ask you to speak to Nsaba me. leero oyogere nange. I ask you to speak to me. Nsaba otandike okwogera nange. I ask you to begin to speak with me. Tandika okwogera nange. Begin to speak with me. Yogera nange direct. Speak with me in a direct Yogera way. nange direct. Speak with me in a Yogera direct way. nange nkusabye mu mutima gwange. Speak with me, I ask you in my heart. Yogera munda mu nze. Speak inside of me. Yogera munda mu nze. Speak inside of me. Yogerako nange. Speak with me. Katonda asobola okwogera naawe. God can speak with you. Asobola okwogera naawe. He can speak with you. Asobola okwogera naawe. He can speak with you. Munda mu ggwe. Inside of you. Katonda asobola n'okubaako bye yakubikkulira nga ggwe. God can reveal to you certain things. Asobola okubaako bye yakugamba nga ggwe. He can tell you certain things as an n'ebyakubikkulira nga individual. ggwe. And the things he reveals to you as an individual. When you're at your home. N'abaako ky'ayogera naawe. He speaks something to you. Era abamwewa ayogera nabo. And he speaks to those who give themselves to him. Abamweteera ayogera nabo. He speaks to those who give themselves abeggulawo to him. gy'ali ayogera nabo. Those who open up themselves to him. Ayogera nabo. He speaks to them. Kitero yayanire eddoboozi lya Katonda. It's the time for you to be zealous for God's voice. Kitero yayanire eddoboozi lya Katonda munda mu ggwe. It's the time for you to be zealous for God's voice inside of Oberenga you. naawe oyayaana Katonda okwogera naawe. That you're also zealous for God to speak Oberenga with naawe you. oyayaana Katonda okwogera naawe. That you're also zealous for God to speak with you. Oberenga oyayaana Katonda ayogere naawe. That you are zealous for God to speak with you. Katonda ayogera. Because he speaks. Katonda ayogera. God speaks. Va mu by'ebitayimufule yafa. Come out of the books that make him naye plain. Katonda ayogera. But God speaks. Asobola okwogera naawe He can speak with you. ng'oli waka. When you're at your Asobola home. okwogera naawe He can speak nga with weebase. you. When you're Asobola sleeping. okwogera naawe He can munda speak mu with you. mutima gwo. In your heart. Asobola okwogera naawe He can speak with you. munda mu bwongo bwo. In your brain. Asobola okwogera naawe He can speak mu with you. birowoozo byo. In your thoughts. N'ayisaamu eddoboozi lye nga si birowoozo. And his voice is N'ayogera Then he n'eddoboozi speaks. lye He speaks with his ng'aliyisa voice. munda mu mutima gwo. You going through your hearts. Njagala obeere ekyokulabirako eri abalala. I want you to be a role model to the Njagala others. abalala bakulabireko nti Katonda ayogera. I want the others to idolize from you that Njagala God abalala bakulabireko nti Katonda I ayogera. want the others to idolize from you that Njagala God speaks. bakulabireko nti ayogera. I want them to idolize from you that God speaks. Ayogera He speaks ng'ayita mu mutima. through the heart. Ayogera He speaks ng'ayita mu bwongo. through your brains. Kkiriza Believe okuva olwaleero right from this day. tabagana ne Katonda wo. Yoke up with your God. Ayagala kwogeranga naawe ng'oli ewaka. He wants to speak with you when you're Ayagala at home. kwogeranga naawe ng'oli eyo ku mirimu ng'okola. He wants to speak to you when you're Ayagala at your kwogeranga workplace. naawe mu bulamu bwo. He wants to speak to you about Abamu your ali life. bayisangamu eddoboozi ery'abantu abalala. Some of you call Ng'ayogera naawe n'eri ng'ayogera naawe nga byayogera naawe nga by'abantu balala. that what he tells you is meant for the other people. Katonda agenda kukozesa muntu gwe. God is going to use you. Katonda agenda kuyimusa muntu gwe. God is going to lift you up. Katonda akufuula ekyokulabirako muntu gwe. God is turning you into a role Katonda model. akufuula ekyokulabirako. God is turning you into a role Katonda model. amannya gammwe agajja emabega. God is removing your names from behind. Amannya agajja emabega. He's removing the names from behind. Ekkanisa agijjayo emabega. He's removing the church from Obulamu bwo behind. bujja emabega. He's removing your life from behind. Kaseera k'abalaba bo kuswala. It's a time for your enemies to Kaseera get shaken. k'abalaba bo kuswala.
okwewala. It's a time for your enemies to get ashamed. Hallelujah. Gola emikono gyo. Stretch out your hands. Ekisa wooli The grace where you are kikutuukako. is reaching out to you. Presence wooli The presence where you ekutuukako. are is reaching out to you. Ekisa wooli kituuka ku bulamu bwo. And the grace is reaching out to your life. Wabeerawo enkyukakyuka mu buweereza. There's going to be a Wabeerawo transformation in the enkyukakyuka mu ministry. byokola. There's going to be a transformation in Wabeerawo what you do. enkyukakyuka mu bulamu bwo. There's going to be a transformation in Wabeerawo your life. enkyukakyuka mu bulamu bwammwe. There's going to be a transformation in your Wabeerawo life. enkyukakyuka etandika okubeerawo mu buweereza. A transformation is Wabeerawo going to manifest in enkyukakyuka etandika ministry. okubeerawo mu bantu. A transformation is going to begin to Katonda happen alina among the people. enkyukakyuka gy'ateekawo God is mu bulamu putting a bw'abantu. transformation in people's lives. Enkyukakyuka. A transformation. Katonda saawa enkyukakyuka mu bulamu bwo. God is bringing a transformation in your Enkyukakyuka ate life. yaddala erabika. A visible transformation. Oyo akuloga oyawukane ne bakama abalemererwa. And the one who is bewitching you that you Oyo from your akusera bosses. alemererwa. Whoever is bewitching you, Oyo is aloga failing. erinnya lye alemererwa. Whoever is bewitching you, Oyo ali is mu failing. kikanga muloga alemererwa. Whoever is a witch, Agamba tolivaayo alemererwa. who says you never come Agamba out tolina as failing? ky'oliba alemererwa. Who says you never become Agamba anybody's tolina failing? ky'olifuuka alemererwa. Who says you never become Golola anybody's emikono gyo mu failing? bbanga. Lift up your Kubanga hand in ekisa the kya air. Katonda weekiri Because God is okukyusa obulamu bwo. to change your Togenda life. gwa mu accidenti. You will not fall into an Obulamu accident. obukyuka. Your life is changing. Onaayambazanga abantu. You'll always clothe the people. Wali oyagala nnyo ebyenviiri. You love the people. Onaayambazanga abantu. But you'll always clothe the people. Onaakulaakulana n'okulaakulanya n'abalala. You will prosper and Onaawanga prosper others n'abantu as well. emirimu. You'll even employ other people. Onaawanga abantu emirimu. You'll always employ other people. Onaakozesanga abakozi mu ggwanga lino. You'll have employees in Ebiseera this bigenda country. tuuka ng'oli mugagga. Time will come when Ebiseera you're bigenda poor. tuuka ng'oli bosi w'abantu. Time will come when you're a boss of the Togenda people. kufa. You're not going to Togenda die. gwa ddalu. You'll not run cycle. Togenda kufa. You're not going to die. Waliwo Katonda bafuula ba boss. There are people God is turning into bosses. Waliwo Katonda bafuula ba boss. There are people that God is turning into bosses. Olikozesa abakozi. That you will employ people. Olikozesa abakozi. You will employ people. Olikozesa abakozi. You will employ others. Okola kuteekateeka. Working is preparation. Katonda n'atuukiriza ebyo by'oteekateeka. Then God fulfills what you're preparing. Katonda n'akulaakulanya ekyo ky'oteeseteese. And God prospers what you've prepared. Ogenda kulaakulana You're going to nawe prosper. weewuunye. And you will also wonder. Ojja kulaakulana You nawe will weewuunye. And you will wonder. Njagala obeere ekyokulabirako wano. I want you to be a role Obeere model here. ekyokulabirako okulaakulana. Be a Obeere role model ekyakulabirako. that you will be a role model. Katonda alina abantu baafuula ekyokulabirako. There are people that God is Afuula turning into role models. ekyokulabirako yambenga n'abantu abalala. He's turning into a role model that will help others. Awa emikono gy'omukisa. He's blessing your hands. Afuula ekyokulabirako. He's turning you into a role model. Afuula ekyokulabirako. He's turning you into an idol. Ebiseera by'ebigambo The time of scoffing. n'ebyanga okwogera ennyo mu ddoboozi And for me to speak so bigenda much, kendeera. it's going to reduce. Actions ezigenda otandika. And the Golola actions are emikono going to gyo. begin. Obugabirizi. Provision. Obugabirizi. Provision. Ekkanisa efuna emikwano The church is ebweru wa different. Uganda. Outside Efuna Uganda. connections ebweru wa Uganda. It's receiving connections Efuna outside mikwano Uganda. e South Africa. It's receiving Efuna friends from South mikwano Africa. mawanga ag'enjawulo It's ag'abazungu. getting friends Efuna from different mikwano nations. mu Africa. It's getting friends in Mufuna Africa. connection ez'enjawulo You're getting okuva different mu mawanga ag'enjawulo. From different Era countries. biseera birituuka And time ng'abantu will come balinnya ennyonyi when people ne buy bajja wano planes. ne batuula mu libalabanga They come nga and sit bazze here. buzzi kukuŋŋaana When they've nga only bazze come to buzzi fellowship. kuwulira When they've only come kigambo to kyabuliddeyo. listen to the word, then they will walk away. Era with joy. amakanisa gali meruka And the ne churches mawanga are amalala. in different nations.
njagala mbereko ekitiibwa He says, I want my glory n'aba to be filled. n'abalabanga That even those who will babalabe see nga muliko ekitiibwa you will see you filled with my n'aba glory. n'abalabanga Even those who babalabe see you nga muliko ekitiibwa will see you filled ne ku with the ttivi glory. babalabe nga That they will see muliko you even on the ekitiibwa TV. nga ngabirira omulimu He gwange says, I'm providing for ngabirira my abantu bange I'm providing for my ngabirira abantu bange I'm providing for my ngabirira I am providing. agamba bw'ati This is what he agamba said. nti nkugabirira I am providing for you ozimbe amaka that you will construct a home. agamba nze He's speaking to me. agangabirira omwana wange azimbe amaka I'm providing for my child to construct a home. abaana bwe banaabeera Where the children will stay. ngenda kutume wala Says, I'm going to send you to the far places. oluvannyuma lw'ekyo okuggwa After finishing up that, kankugabirira ennyumba he says, I'm providing a house for you. kugabirira I am providing for you. emikono gy'otapenga mu kino Lift up your hands and- gankugabirira gangabirira Says, I'm providing. simanyi oba gangabirira He says, I'm providing. gangabirira emikono gyo He says, I'm providing to your heart. kugabirira I'm providing for you. kugabirira I'm providing newe mwe for mu you. kyalo lizimbayo amayumba You construct houses in your village. kola emikono gyo bbanga Lift up your hands. agangabirira He says, I'm providing emikono gyammwe to your hands. si buli kaseera nti olikwatibwako Which waliwo not that akaseera ak'okuwuliriza there's a time of listening. waliwo akaseera ak'okuwuliriza eddoboozi waliwo akaseera ak'okuwuliriza ekigambo ogende ewaka ng'owuliriza ekigambo kyo When you've only si buli heard from kaseera nti Israel. bajja kukugamba mannya si buli kaseera nti okwatibwako neewuliriza ekigambo kyo ogenda kulaakulana Listen to your word because you're going to prosper. katonda agenda gabirya eggwanga lino God is going to provide to this country in a way. kola emikono gyo mu ngeri Lift up your hands. waliwo ebintu ebigenda okubeerawo mu nsi There are things going to happen in the world, naye nga biraga obusungu but showing God His rage. waliwo amakampuni agajja okukubwa There are companies that will collapse naye nga tiraga busungu as a sign of God His rage. waliwo abayiiya ebibi naye nga bijja kukubwa There are people naye nga thinking kiraga busungu as a sign of God His wrath. waliwo makampuni agamu nga gajja kugagamu nga ga layini z'amasa nga gali galawo ne wano muyina ge muliraba There are companies that will collapse even here. nga galimu embala endala nga galimu engeri endala That they've nga got galimu other words. engeri endala That nga they galimu other words. ekintu ekirala They've got nga something galimu else in them. ekintu That they ekirala oba something amaanyi else. amalala or some other powers. amenya by'ataasimba He's breaking down what He's never planted. waliwo akaseera akalituuka ensi nebeerako mu bunkenke There's a time that will come when the world will be under tension. naye temutyanga But never be afraid. nga buli kimu kiringa ekikyuse When everything seems to have nga changed. buli kimu kiringa ekikyuka When everything seems to change. naye temutyanga But never be afraid. abantu balidduka nga banoonya amazima gano The people who run looking for this truth, balijja nga balwana nga banoonya amazima gano they will come fighting looking for this truth. ali yayaanibwa He will be ali for. yagalibwa He will favor. alinoonyezebwa He will be looked for. kola emikono gyo aliweebwa ekitiibwa mu ggwanga He will be honored in the country. bibanga bigambo ebyogerebwa mu buntu They seem to be carnal words, n'ebirabikako but they come to pass. kola emikono gyo Lift up your hands. olunaku lugenda kukya nga siggwe nga tokyali bwoti A day will adorn when you're not like the way you are. kubanga olunaku lugenda kukya nga liwo ebintu ebikyuse wuliriza A day buwuliriza will adorn when the things have olunaku changed. lugenda kukya nga liwo ebikyuse mu bulamu bwo A day will adorn when the olunaku things lugenda have changed. kukya nga waliwo ebikyuse nga weebuuza byakyuka bitya That you're nga weebuuza kyabeera kitya How kyakyuka did it happen? kitya How nabeera did it ddi change? bwe nti
kyakyuka kitya? Waliwo ebigenda okukyuka weekange nga bikyuse mu bulamu bwo. Weekange nga bikyuse mu bulamu bwo. Togenda kufa yadde okufa kukuyita. Weggulire nga w'ekigambo kyange okufa kukunoonya. Bw'onaalowooza nti nsaaga, balyogera abalala balyogera nti bakimugamba. Ola emikono gyo mu bbanga. Obulamu bwo bugenda kukyuka. Your life is going to change. Enfuna ye egenda kukyuka. Your income is going to change. Ennyingiza ye egenda kukyuka. Your income will change. Ogenda kiraba ng'ekyuka mu myaka gye egy'obukulu. You're going to see change. Ennyingiza ye egenda kukyuka mu myaka gye egy'obukulu. At your old age. Era olikiweera ng'obujulizi. And you'll always testify for it. Ebyakulema mu buvubuka mu myaka egy'obukulu ogenda bikola. You're going to do them now. Lift up your hands. Baleke boogere. Leave them to talk. Baleke baseke. Leave them to laugh. Baleke bajereke. Leave them to be baleke boogere bibaagala. Leave them to say whatever they want. Ne baliswala n'ebigambo byabwe. But they will feel balyagala okuwanulayo vidiyo zaabwe ze baayogererako n'obutambi bwabwe nga tebakyasobola nga bwatambula dda anti nga baswala nswaza abalabe bo, nswaza abalabe ekkanisa, nswaza abakuyigganya, nswaza abalabe bammwe, baswaza. Togenda kulwala. You're not going to fall sick. Togenda genda ku kitanda. You not go to the sick bed. You're being saved from falling. You're healing from diseases. You're healing from falling sick. You're healing from that constant pain. You're healing from the bleeding. You're speaking. That has omusajja, owona amaaso, owona ebirwadde, owona amagumba, owona amaaso, owona erinnya eryo, otereera, owonyezebwa. You are being put in order. Oterezebwa. You're being put in order. Yimiridde wano. I'm standing here. Naye ekisa, but the grace kibagwako, is falling onto you. Kibawambatira. Is embracing you. Woliawo. Where you presence onagiwulira munda. You feel the presence oyinza obutagenda wansi si kyenjagala. You might not feel naye presence ey'ekigambo, empewo, presence, the presence of the word, ennyenya omutima eraga nti si muntu yayogera ekutuukako awali munda mu mutima. In your heart. Onaabeerako ekitiibwa. You will be filled with the glory. Obulungi olibeera n'ekitiibwa ne bantu beewammwe. Onaalaba ekitiibwa. You will see the glory. Ogw'eddalu biremererwa. Tewali wano baana bagenda gw'eddalu abasula mu masabo nga bagamba senga abaye agw'eddalu teri agenda gw'eddalu, teri mwana agenda gw'eddalu, tewali baana wano bagenda gw'eddalu, tewali wano agenda gw'eddalu. Nobody will run cycle here. Oteekebwako obukuumi. The protection is being put upon you. Ne bw'onaabanga otambula mu kkubo. Even though you will be oteekebwako obukuumi. The protection is being put upon you. Even when you'll be moving along the way. I know. Balyagala okugoberera mu mmotoka. They want to follow you in the car. Balyagala okulondoola. They want to follow you up. Balyagala okugoberera buli kantu. They want to follow up each and everything. Balyagala okungoberera n'okwagala okukuba amasasi. They want to shoot bullets. Naye byonna. But all. Tewali kye balituukiriza awanike emikono. They will never fulfill anything. Kubanga abamu balibanga bategeka. Because when some of them will be prepared, walibaawo ekiribangawo. Something will happen. Balikyuka ne bavaawo ne bakyogera. Some will change and come out and speak in public.
balyagala okusaanyaawo amazima. They will want to destroy the naye tebalisobola. but they will balyagala basindika mu mambega. They want to baliremererwa. They will ndibagamba nga buli kintu. byogera nga buli kintu. I will always tell them each and byogera nga buli kantu. I will always tell them nga buli kintu. I will always tell them everything. Nobody will teri kulimbanga. Nobody will ever teri kufera. byogera nga naawe. I will always speak with you. byogera nga naawe. ngenda kusomesezangamu. ngenda kweragirangamu. ngenda kukozesa by'amaanyi. And I'm going to use you mightily. Power. Yes. Gola mikono gyo. Lift up your hands. Onaalaba ekitiibwa. Onaalaba ogenda mu maaso. Onaalaba okulaakulana. Ogenda kulaakulana. Ogenda beera w'amaanyi. You're going to be powerful. Nnyo. Very powerful. Beera w'amaanyi nnyo. Be powerful. Beerako ekitiibwa. Be possessed with the glory. Ekyenjawulo. Ekisa ky'okuweereza. Ekisa ky'okuyimba. The grace to sing. beerako ekisa. beerako ekyenjawulo leero. togenda gwa ddalu. togenda kufa ng'obonaabona. olina omuntu eyalya sente zo. tayagala kuwa sente zo. neera bw'omukisa mu bulamu bwo bwonna. mikono gyo. Lift up your hands. olabe omukisa. Be blessed. wuliriza kino. Listen to this. obadde otambula olwana. You've been moving while struggling. otambula olwana. You've been struggling. otambula olwana. You move while struggling. byokola olwana. You struggle in what you do. abamuweereza olwana. Others minister kola and mikono struggle. gyo waliwo abaweereza Lift up your hands. oweereza olwana. You minister oweereza oli mu while lutalo. You minister olina while bintu you do. bikutwala. Feeling like amaloboozi things are taking googera birala. The voices are speaking amaloboozi differently. gakuwakanya. The voices are olwaleero. Today, osumululwa. you're being delivered. ovaako ekintu ekyo. Something is leaving you. ovaako okuwakanyizibwa okwo. Tension is leaving you. kola mikono gyo. Lift up your hands. obeere ng'omukisa That you will be a mu blessing bulamu bwo ne mu bulamu bw'abalala. in your life and others' beera lives. mukisa. Be a blessing. toobulwenga ky'olya. You never lack what you eat. ndikugabiriranga okuva ku kigere mpaka ku I mutwe. will always provide for you genda from head to toe. kugattako emikwano egy'abantu I'm going to connect you ab'enjawulo to mu bulamu friends. bwo. Different people in your life. togenda kubonaabona muvubuka gwe. You're not going to suffer ngenda more. kugagawaza. I'm going to make you be n'amaaso go rich. gakirabe. Your n'abewamwe eyes see. bakirabe. And your relatives onaabeera biliyoniya mu ggwanga You lino. will be a billionaire. togenda kulemererwa. You're not togenda going to kufa ng'obonaabona. You will not die ogenda suffering. kulaba nga obugabirizi. You'll always see the provision. tunulira. Look at me. kyempulira kigabaneeko. Share from what I am feeling. Power. mwabali ontunulira. Touch. Power. beera w'amaanyi. Be strong. kigabaneko kyempulira. Share from what I'm feeling. kino ekimyusa n'eriiso. What makes my eye be red? baliko emikono gyombanga kigabaneko. Lift up your hands in the air. genda maaso. Go forward. kulaakulana. Prosper. kulaakulana. Prosper. kulaakulana. Prosper. gende maaso. Go forward. mu kusomesa mugende maaso. In the bawadde amaanyi n'obuvumu I've mu given you kusomesa ku social media. to Power. take social media. Hallelujah. Hallelujah. Gola mikono gyombanga. Lift up your hands in the air. Hallelujah. 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 Alika emikono gyombanga. Lift up your hands in the air. Receiving ky'owulira. Receive what you're feeling. Siri nzekka. I am not alone.
diamond yakusinga ntya okunda banefuna entiisa nedduka ndaba diamond ezidduka ndaba eddoka eridduka ndaba ebyokola ebidduka ndaba amayembe agagenda ndaba eddoka erigenda ndaba amayembe gagenda waliwo omukazi akulogga get out ndaba obwavu obugenda ndaba obwavu obugenda ndaba obwavu obugenda ndaba obuyinike obugenda ndaba okubonaabona okugenda ndaba enjala eva mu bulamu bw'obulamu bwonna ndaba okusomoka leero kola emikono gyo waliwo ekibaawo ku bulamu bwo abamu wiikeeno mugenda kufuna obubonero bw'obugabirizi wiikeeno ogenda kufuna obubonero bw'obugabirizi kikkirize tobuusabuusa ojjemu okonyooma. Let go of despising yourself. Kera okweraba ntosobola. Stop seeing yourself. Kera okweraba nti wasiraana walemererwa. Kera okwenyoma. Kkiriza ekigambo kyange kubanga ekintu kimu kunzikiriza ne bw'olikola byonna nga tokkiriza byonna birikaana. Buli w'oligenda oliremererwa kubanga ekintu kimu kukkiriza kigambo kyange. Kkiririza mu mwana wange. Olumu okkiriza Yesu, olumu obeeramu ebya Yesu, olumu oyimba n'ennyimba za Yesu. Wangi? Dadi nsonyiwa. Ekyo kye kikubonyaabonya. That is what is disturbing you. Yakaaba ensi eno yonna. You cry in the whole world. Paka lw'olikkiriza nze Katonda ali mwoyo gw'otunuulira. Paka lw'olikikkiriza si lwampaka nga weeyagalidde. Out of will. Buli w'oligenda wonna. Whenever you go. Wamukomako, wamuvuma, wayogeranga bingi, wamuvumanga, you abused him. Bingi nnyo. Wategekako nsonga n'otwala poliisi manya ne bakola biki eby'emabega bimanyi. I know everything. Nabitereka. I saved them. Abalwadde b'emitima gola emikono gyo. Buli bulwadde bw'omutima ng'oli wano owonyezebwa omutima era amaanyi gakwata buli w'oli wonna wano mu kyaki ng'oli bulwadde bw'omutima waliwo ekigenda otuuka ku mutima gwo amaanyi ku mutima gwo owona omutima emubiri ssatu amaanyi osumulula omutima oterezebwa omutima owonyezebwa omutima ng'owalifudde mutima. You die of the heart. It would be an abrupt death. Because you always feel something pulling your heart. Because the heart is weak. Because you make it to think ill. Believe today my word. The voices ebirowoozo kola kino kola kino ebirowoozo ebigamba genda okole bwoti ne bwoti ebirowoozo ebikusindikiriza kola ebikyamu saagala kwogera bingi kuba nabigamba dda kkiriza eddoboozi lyange kkiriza ekigambo kyange kkiriza awatali ekyo akabi kakujjidde kkiriza ekigambo kyange. Believe my word. Lift up your hands in the air. Joy is going to be. The joy is going to be. Prosperity shall be. Building up going forward. Finding the grace here. Find the grace. I chase out the bad voice out of your head.
You have to believe the word. Then your life shall move on. You have to believe the word for your life to move on. There's a man you went with somewhere. I don't want to speak out. But do you know what he was doing unto you? Be careful. Lift up your hands in the air very well. Kana akaseera ekigambo lyanga kirangirira ekigambo kyogera ddala kyogera step kyogera genda ku level ndala declaring the next stage level ndala golera mikono gyo ku buli muntu yenna ali wano everyone here ebbanga lyomaze waliwo eddala eddala lyogendako eddala eddala mu byenfuna eddala mu kuweereza eddala eddala mu ddoboozi eddala eddala a new level in power. Nsikiriza abantu. I'm luring the people okulaba byokola to see what you do. Nsikiriza abantu. I'm luring the people okulaba byosomesa to see what you teach. Mikono gyo leetera abantu osikirizibwa biraba osikirizibwa biwuliriza osikirizibwa bigoberera osikirizibwa kufolowinga okusikirizibwa okulabibwa n'okwagalibwa to be seen and to be loved. gye baali bakusuula mu kinnya ekinene gola emikono olwaleero ovaayo ova mu mbeera y'amaziga mu mbeera y'okaaba mu mbeera y'ennaku mu mbeera y'obulamu obutategeerekeka mu mbeera y'obulamu obw'obuyinike mu mbeera y'amaziga mu mbeera y'emitawaana kkiriza ekigambo okubeera nga teweeyagala okusula ng'otunula okweraliikirira ennaku ku mutima okwekyawa okutya okutya obuvunaanyizibwa kkiriza ekigambo kyange weete open up yourself. omutima geri ekigambo kyange Open up your heart to my word. kubanga ekigambo kyange kyekigenda okufuula omusajja ow'enjawulo kyekigenda okufuula omusajja ow'amaanyi naye ng'ensi walibonyebonye walikaabye walibonyebonye mpaka liwalivudde mu nsi era kwata ekigambo kyange n'obwegendereza tambula mu kigambo kyange n'obwegendereza nange ndyoke nkufuule oyo gwe balabirako nkufuule ekyokulwanyisa eri abalabe okulaakulane ositukobere w'amaanyi and you'll be lifted up into a powerful person. katonda ajjawo buli ekikuleetera okwegomba okw'ekisiru okwegomba bamalaaya okwegomba ebikazi ebikulu abakazi abatategerekeka okwegomba ebintu ebibi nga gwe byolaba ng'ebirungi okwegomba abavubuka abayaaye nga gwe byolaba ng'ebirungi ekintu ekibi ennyo ekyo katonda akijja mu mutwe gwo weegomba nnyo ebintu eby'ekisiru abantu abambala obubi weegomba abambala empale embi weegomba abalina ebiviira ebiribire beweegomba abalina bipatu ebyebisiru misotasota bye weegomba omwoyo omubi ogwo ogukulimu gukugibwamu olwaleero era gukugibwamu ojja kwewulira ng'owewuka emyoyo egibaleetera okwegombagomba ebintu ebitali birungi omwoyo ogwo guva mu bulamu bwo omwoyo gw'abasamize guva mu bulamu bwo ekintu eky'okwogerebwako empewo kiva mu bulamu bwo walyogerebwangako empewo naye byonna biremererwa katonda ta olukwe lw'omulabe in your life. Why am I struggling with the people who have not given in themselves?
What you're going into, No, not be the one to enjoy. You're the one who enjoys. You're the one who rejoices. I don't see why I should struggle so much when you're not feeling any burden. There are people who are far. Once they learn how to be near, I'll continue to speak to them. They are far in the heart. They are far. There are people who are far. They are far away from them. They are far. They are far. Come closer to the voice. Open up yourself to the word. Open up yourself. If you don't do that, the rest of your life, you never have peace in the world. Because you scandalized the enemy and left you by grace, and you refuse to give yourself. Open up yourself to the word. Open up yourself to the blessing. Your blessing is here. It is in my word. Lift up your hands. Yet some of you are deceiving inside. Some of you are deceiving. Some people are deceiving. Some people, but it's all on what you are doing. You know the truth, but you're not sure. You get to know it's the truth, but you're not sure. You get to know it's the truth, but you're not sure. Be sure it's the truth. If you're not sure of this truth, that is your answer. Whoever contains from inside, whoever contains from inside, nowhere. Ebyange byabo abategeera ekigambo. Mine is for those who understand the word. And I'm making them to enjoy. I'm turning them into the joy of the world. I'm turning them into joy in the world. I'm turning them into joy in this world. There will not be a laughing subject. There will not be tears. There will always be relief. The sign of long life. They will not easily fall sick. Those are covenant words. Those are covenant words. That's where the voice comes. The people are far. The people are not sure. They are keen about me. The newcomers will come and they'll pass by you. And that those who come and buy me a car, that are the ones who have bought it in the church. Lift up your hands. Because they will be having too much love. They will be having too much love. Not the love that comes out of force, but love. They shall make me rest. They will make him to rest so much. So much. It's a bit fierce. Always open up yourself to the word. You would not rejoice in your life. You wouldn't be peaceful in this world. You wouldn't enjoy yourself. That's the reason you are sick. You don't sleep. The things wreck you. You'd never find it. Many step here and they get delivered. They receive life.
wegulenga weli ekigambo. Always open up yourself to eri ekigambo. Open up yourself to the word. Wegulenga weli ekigambo. Always open up yourself to weli the word. eddoboozi. Open up yourself to Toyina the bulamu mu voice. nsi. You don't have life in Toyina the future mu world. nsi. You don't have a Toyina future in the lugendo mu world. nsi. You have no way to Toyinayo go in sente the mu world. nsi. You don't have Toyinayo money in the world. myaka mingi mu nsi. Not so many years in the world. Tozannyira ku bulamu bwawo. So don't play around with your life. Ayagala kwewuunyisa. He wants to amaze Ate you. ayagala kwewuunyisa n'ekyalo kino. And he wants to amaze this Njagala village. kwewuunyisa ekyalo kino. He says, I want to amaze Njagala this n'ekyalo village. kino nkyewuunyisa. I want to amaze Njagala this n'eggwanga village. ndyewuunyisa. And I want to Ng'ate amaze the mpita mu nation. mmwe. Through you. Njagala mbewuunyisa. I want to amaze you. Njagala nkwewuunyise. I want to amaze you. Ndikwewuunyisa. He says, I will amaze you. Ndikwewuunyisa mu myaka gye egy'obuto. I will amaze you. Ndikwewuunyisa. I will amaze you. Tewenyooma. Don't despise your soul. Lekera okweraba mu ndabiro ne weevuma obubi. Stop abusing yourself. Ndikwewuunyisa. He says, I will amaze you. Ndikwewuunyisa. Says, I will amaze you. Ndikusesa. I'll make you laugh. Okuva ne leero Right from ogenda this day. kutambula nga olumu osekenga ng'oli wekka olw'essanyu. When you're alone, because of the joy. Abaloga abakuloga The witches balemereddwa. have failed. Abaagala okujjayo kyakye balemereddwa. Those who want to remove Abaagala have mulemere failed. balemereddwa. Those who want to do Mugende failed. mugabirirwe. Go and be provided. Mugabirirwe. Be Mugule provided. n'ebyuma. Buy Mugabirirwe. Be provided. Muliba ne baasi y'ekyaki. You will have the church bus. Mugenda kulaakulana. You're going to prosper. Mugenda kulaakulana. You're going to prosper. Ate alina mmotoka abe The n'emmotoka. one who didn't have Ate a car will alina have a maka car. abeere The n'amaka. one who didn't have a home will have a home. Ate alikulaakulanya akulaakulane. The one who didn't prosper will Amaanyi amabi prosper. gagenda. The evil powers Ogenda are going. kusanyuka. You're going to Ogenda rejoice. kweyagala. You're going to Ogenda enjoy kuwulira bulungi. You're going to Abantu feel good. tebakwagala. The people Naye don't love onaayagalibwa. But you Ewammwe don't favor. baakutyawa. They Tebaagala hate na you. kumanya bikwatako. They don't want Naye you to ogenda know what's kusanyuka. But you are going to rejoice. Olwo emikono gyo gwatambula. Embiriizi zina zikuluma. The ribs usually pain. Njogera naawe. Embiriizi zo. Your ribs. Omanyi no zinyiganyiga. You even press them. Olumu weegamba oba nje nkwata amazzi ag'okya mbeere nga nnyigawo. Sometimes you told yourself that maybe you should press them with warm water. Manyi? Dadi nebulamu nebaka wansi olw'okuba embiriizi. Weebaka wansi kubanga embiriizi kuluma. Obulamu tereera. Get in order. Obulemu obwalivudde ku ekyo The lameness n'otambulanga that will nga come from weewese And you move okuva from kati bending. bugenze. It has gone Tereera from kuva kati. now. Get in order from now. Obeera nnyo n'amabwa mu bulago. You always have Tensils. wounds in your Olumbibwa throat. nnyo ebirwadde bya tensol. Usually get tense lights. Kituufu dadi. Kituufu kiwedde. Wanika emikono gyo mu bbanga. Lift up your hands in the air. Buli kikusumbuwa. Whatever disturbs Buli you, ekikusumbuwa everything that disturbs you, kigenda leero. it is going Nobeera ng'olira today. omuntu nobeera ng'olira omuntu akusonseka ekintu mu bifo You feel like a person is nga putting lulinga something in omuntu your back. akusonsekayo engalo. As if somebody is putting Nobeera his ng'olira finger. pain ng'ofiiringa pain. You always feel the pain. Kigenze okuva leero. It has gone from Essanyu today. libeerawo The w'obeera. Where you are. Lekera okwogera ebigambo by'ennaku Stop n'okwogera saying ebigambo sad by'ennaku n'okusomesa sad olumu ebigambo by'ennaku And teaching olumu sad words n'oyogera sometimes. eby'ennaku Sometimes n'osomesa you ebintu eby'ennaku You teach sad words ebikwasa sometimes ennaku. that cause a person to feel sad. Yogera ekigambo kyange mu maanyi. Speak my word in mind. Somesa ekigambo kyange mu maanyi. Teach my word in Lekera mind. okubeera n'ennaku eyo ku mutima. Stop having Olumu the sorrow ovaamu at heart. ebigambo by'ennaku ne b'oyogera nabo nabo ne bakwatibwa ennaku. Sometimes Eryo you si speak ddoboozi the word. lyange. That is Waliwo abali kwegattako ku lw'essomero eryo. the people who Waliwo connect abali you. kwegattako ku lw'essomero eryo. And you will Waliwo find abakwegattako. people connect Nyweza to you. ssente mu mikono gyo. I'm bringing Nyweza money in your ssente mu mikono gyo. I'm Abapulaninga establishing opapa balemererwa. Those planning Waliwo to ababeera come baagala okujja bababbe. The people Waliwo want to come abaagala and obayingirira mu nnyumba. There are those who want to Ababbi enter muliraanye ababbi. You're near Bwe thieves. mubeera waliwo ababbi muliraanye ababbi. They are near thieves. Togenda kufa. You're not going to die. Togenda kufa. Nze mirembe. I am Nze peace. ssanyu. I'm Nze joy. bulamu. I'm life. Nze kweyagala. I Nze am bugagga. enjoyment. I'm Nze life. kulaakulana. Prosperity. Nkuwa ssente, nkuwa amagezi.
amagezi agakola sente kuba amagezi agabeera ne I'm sente. giving you wisdom to keep your money. Oh, oh. Wala mikono jombanga. Lift up your hands in the air. Ekitiibwa omugongo guba gukuluma nnyo, The back gulimu usually payini nene nnyo, It holds so much pain. gukuluma nnyo, olumu ne weenyiga, olumu weekubako bw'oti ebikonde ng'olinga eyekola masaji. Sometimes you Beera mulamu kuva kati omugongo guwonye. Right from now, the back is healed. Obeera olumu ebigere You always have pain in your feet, naddala ku makya. especially in the morning. Ewaka olina muganda wo gwe wayomba naye, There's a sibling that you quarreled with at home. wayomba ne muganda wo You- sisita muwala sisita wo, You quarreled with mwayomba your ne sister. mweyogerera ebintu ebitakwatagana, And you spoke to ebisongovu, each other. n'akulangira obwamalaaya. She told you that you're a yayogera prostitute. ebigambo ebirimu nti oli malaaya She gwe, said that you're a ne prostitute. mwerangirarangira nawe n'omuddizaawo n'obako Then ne you also weerwanako spoke back. n'obako by'omugamba, Then naye you also n'akugamba spoke back to her. mwayomba era nno ddala. You seriously Obudde quarreled. bwalina kiro, It was at night. ne bukya ne ku makya ne mubanga era ababiddamu. Then it dawned to morning and you still repeated the same Wangi? thing. N'anyiiga So she felt n'agamba nti ommanyidde. She said that you've familiared her. Wamugamba era nja kukusinga. You said I'll still be Wamugamba better than ebigambo you. nja kukusinga. You said I'll be Njaba better ne than you. sente nkusinge. I'll get more money than yours. Wamugamba ebigambo ebiringa ebirangira. You spoke such Ebiringa golden words. ebifumiitane nga birimu ekyo, njaba ne sente nkusinge, nja gaggawala, I'll nja become richer than kusinga. you. I shall be Weddaawo better than you. mu kwogerayo bwe bityo byali. That is the way things Era ekyo were. ekigambo wakyogera nnyo kyensembezaayo ekyo. You said that so much. Owulira Oluganda? N'agenda n'amukwatamu eddogo. She went and bewitched her. Yagamba njagala kaboneebone. I want her to suffer. Eddogo lye yakola The witchcraft she practiced litandikidde mu bigere. starts from the foot. Yalizimbye amagulu. The legs would swell, N'abeera nga takyasobola kusituka. not able to move, to get Yadde up, okusitula ekigere wansi. not to lift up your leg up. Yalizimbye ne bamutwala ne mu ddwaliro n'abeera ng'eyo. She would Nenga swell kivudde and be ku taken to the wa hospital. family. But something coming from a relative. Obulamu. Life. Wanika emikono gyo. Lift Buli your hand. ayagala okusaanyawo obulamu bwo Whoever wants to destroy alemererwa. life is failing. Buli ayagala okusaanyawo obulamu bwo alemererwa. Whoever wants Buli to destroy atayagala life is kuwulira failing. nti gy'oli oli mulamu Whoever wants to alemererwa. they are failing. Buli atayagala kuwulira nti oli mulamu Whoever doesn't want to live alemererwa. your life, Vula they are mikono gyo. failing. Lift up your hand. Omulabe wo alemererwa. Your enemy is failing. Omulabe wo alemererwa. Your enemy is failing. Omulabe wo alemererwa. Your enemy is failing. Olina ekirowoozo ekikujjira nga kyakwetta. There's a thought of killing yourself that attacks N'olya you. ng'oyagala wetta ofe oveewo. You feel like you want to commit suicide. Deliverance mu mutima munda. Power. Ofumba emmere olumu, Sometimes you prepare food emmere nga tejja. without it getting ready. Olumu ogenda okujjula emmere nga erimu obubisibisi. Sometimes yourself have cooked Naye nga food, totegeera we kiva. but you don't know why it Ate ng'oli happens. mufumbi mulungi. Yet you're a very good chef. Olumu emmere yo ejja naye neesigalamu akantuntu. Sometimes your food remains half cooked. Ebintu ebimiininga eddogo ly'obutafumbirwa. Those are signs of not getting married. Kikubeerako nnyo. It usually happens to you so much.
tegeera ekigambo kyange, Understand yawula my word. eddoboozi lyange, Differentiate my voice. yawula ekigambo kyange, Discern my word. yawula ekigambo kyange olwaleero, Discern my tegeera word ani today. ayogera. Understand the one who speaks. bwe buyambi bwokka bwe weetaaga That's how kutegeera we help ani ayogera mwoyo gw'olaba mu maaso go. Understanding the one who speaks before you. bw'oli kitegeera The day you will understand oli that, wangula obulamu bwo you'll bwonna. overcome in the rest of your life. tojja fiira mu kabenje, You'll not die in an tojja accident. gwa mu accident, You'll not fall into an tojja accident. fiira mu kabenje, You'll not die in an accident. togenda gwa ddalu, You're not going to run era tojja cycle. fiira mu kabenje. And you will not die wadde in an obulamu accident. obw'enjawulo. Have given you special life. ebiseera birituuka bw'oliba Time. oyimiridde olisemberera omwana wange, ebiseera birituuka. Time will come once you stand, you'll draw near my child. olyako katini n'okkuta, You eat something very small and oba get toyagala satisfied. kulya. You don't have appetite. katini nnyo n'okkuta. Something very small and you feel satisfied. oluma nnyo n'omutwe, Usually have a headache. olumu gukuluma ebiteetaagisa. Sometimes you get the headache unnecessarily. olumwa nnyo enjala, Usually feel hungry. ate n'oluka ku mmere, ate n'obeera nga toyagala kulya. When it comes to eating, you lose appetite for food. kwambulula ekikutuulamu. I'm stripping off whatever sits in you. ddala va mutima, Come out of the va heart. mutima, Get out of the va heart. mutima ogende, Get out of the va heart and mutima go. ogende, Get out of the heart and go. va mutima, Get out of the heart. va ne mu bwongo bwe. Get out of a ddala breath. Fuluma. I have no, wanike mukono gyo, other God. jangu olibeera mugezi nnyo You nnyo will be very nnyo wise. nnyo 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 Very, nnyo very wise. nnyo nnyo. Very ate wise. okuyita mu kigambo kyange And through the oliba word, mugezi nnyo, you will be very oliweereza wise. nnyo, And you will minister oliba so w'amaanyi much. nnyo, You will be so oliba powerful. ddoboozi lyange You nnyo, will be my powerful olibeera wa voice. muwendo mu bantu, You will be olibeera of wa value to mugaso the mu bantu, people. You will be of value olibeera to the wa people. maanyi nnyo. You will be so powerful. ekyenda ekirwadde The sick intestine. obulamu. Life. Ola emikono gyomba. Lift up your hands in the air. Alika emikono gyo. Lift up your hands. eyeewaayo Whoever gives in themselves n'okakasa ekigambo, and then become sure of the word, onaabeeranga n'akabonero ke bayita mirembe, you'll always have the sign of peace. onaabeeranga n'akabonero ke bayita ssanyu. You'll Ola always emikono have the gyo. sign of buli joy. enaayeewangayiyo n'okakasa eddoboozi mu mwana wange n'olikakasa n'olitegeera, Whoever will give onaabanga themselves n'emirembe and mwene always have ensi, peace in this world. onaawangulanga You'll mwene always ensi, overcome in this world. onaagaggawalanga mwene ensi, You'll always become onaabeera rich in this world. w'amaanyi mwene ensi, You will be powerful in onaazaala this abaana world. abalungi mwene ensi, You give birth to onaazaala beautiful abaana children. ab'omugaso mwene ensi, You give birth to onaakulaakulana mwene ensi, You will prosper oliba in this world. n'omukululo mwene ensi. And you will leave a legacy in this world. njagala nkufuula omugagga, I want to turn you into a rich person. weggyemu obukoddo. Stop being stingy. oli mukoddo olumu n'oggula obuguza ebintu ewaka, Sometimes even to buy things at home kikutabula. perplexes you. oba ne ssente Once you get money, oba oyagala obeere ng'ozirabako bw'oti, you always want to look at it. n'oggula ekintu kaabe ggwe okwegulira ekintu lutalo. Even to buy yourself something. gwe muntu asobola otambuza ebigere You're the person who can move on foot n'ova wano n'otambula ng'olina ssente, with a very long distance with money. ng'olwulira toyagala kukwatako kulinnya transport, You don't want to use it for ne buba ne transport. ssente ate nga ziwera. Even if you have enough money. kituufu dati kituufu nyeera naliwo wansanga eri enamugongo mu motoka nali nzirina ssente nga nyingi ene ngamba kange nga ntambuza ebigere. obugagga Wealth. obugagga Wealth. obeere omugagga Be a rich era person. ewaka wagenda kukyuka, And your home is going to change. ennyumba yo
Your house is going to olumu change. toyagala nakutwalayo bantu Sometimes you don't want to take people there ku lw'ennyumba yo, because of your house. naye ogenda kulaba okugabirirwa, But you're going to see provision. ogenda kulaba okulaakulana. You're going to see prosperity. kkiriza bukkiriza Just ekigambo believe kyange, my oli word. kulaakulana n'obeera w'amaanyi. You'll prosper into a powerful person. kkiriza bukkiriza ekigambo kyange, Just believe oli the word. kulaakulana n'obeera w'amaanyi. You will prosper into a powerful person. ate ogenda beera muyimbi, And you're going to be a musician. oyagala nnyo okuyimba, You love singing. oyagala nnyo okuyimba You love singing. n'okuzannya emizannyo. Mukwate, oyagala nnyo okuyimba You love singing n'emizannyo. and acting. ojja bba muyimbi, You will be a era musician. nkwambulula eddogo And I'm lye stripping wali off your wig weekolerako that you are ery'obugagga. concerning wealth. bagamba osima ekinnya manyi oziike olina bye waziika wansi, They asked you to dig a ditch olina bye and bury wajiragira certain things. n'osima nomanya n'oziika n'obaako byoyogera, nziise kino nziise obwavu There are nziise things bino. you did. byali bwe bityo. There were issues kati concerning ndikutula, This time I'm talking. landira ku kigambo kyange. Grow from my word. ntewo entaana mu maaso ge, Remove the grape. zitewo from okufa her. mu maaso ge. I remove death from her. entaana galibwewo, Let the grape become ebyokoola ebyamulonda The evil ebigamba spirit nti that waffe, you- get out, Fruit get out, and kuva leero go. muveeko. Leave her from this day. buli bw'oba oli ekintu ebiseera ebisinga obeera n'obulumi mu bulago, You always feel pain when you're eating. kibeerawo nnyo. It usually happens. ate olumu bw'omala okulya oba owulira okeetebwa, Sometimes you get a kibanga heartburn after kikeeto. eating. It's a olumu heartburn. weebajagala n'okwebajagala nnyo. Sometimes you build so much. teebwa kuva leero Be beera nga free from- waddembe. Always be free. otera okukaaba ng'oli wekka, Usually cry when you're alone. owulira ennaku nnyingi ku mutima, Feeling so sad at heart. n'okaaba And you cry. n'okaaba. You cry. nagira omuzimu emyoyo gy'abantu abaafu I command the spirits of the byonna bye dead. baakolera ku malaalo Whatever they did on the ebikutambulirako, place that nagira follow you. bikomerero, I command them obeerenga to stop today. musanyufu. Always be happy. amaanyi amabi, The evil emyoyo powers. emibi egyagala omukosa ebikyamu, The spirit's the one make her do certain things. obeera oyagala kwewa butwa, You always want to poison ofa yourself. oveewo. That you will die and go. bw'okola ensobi Once you make a mistake, obulamu ba tebukomye, life is not over. oba okyalina obulamu obulala. You still have a life to handle. yadde wakola ensobi Even though you made a mistake, naye era okyalina obulamu obulala. but you still have the next life to live. teweekyawa So don't kutuuka hate ku ekyo. yourself to that extent. teweekyawa kutuuka ku ekyo. Don't hate yourself to that extent. teweekyawa kutuuka ku ekyo. Do not hate yourself to that extent. omwana gw'olizaala aligasa, The child will give birth omwana to gw'olizaala aliba w'amakulu, The child will give birth to omwana a very level. gw'olizaala aligasa era aliba w'amaanyi ne mu ggwanga. Even in the country. wanika emikono gyo mu bbanga, Lift up your hands in the air. kkiriza ekigambo leero. Believe the word today. bw'obeera mu bantu owulira eddoboozi nga ligamba bagambe bwoti bagambe bwoti bagambe bwoti, Once you n'owulira people, ensonyi you hear the n'otya voice okwogera by'owulira obbagamba, and you feel afraid of kwadde telling them. obuvumu. Have given you the boldness. wanika emikono gyo mu bbanga, Lift up your hands in the air. katonda akulaga ekisa. May God show you the grace. bulambo bwonna olabe ekisa, See the grace. olabe ekisa See the mu bulambo grace bwonna, in the whole of your life. olabe ekisa See the grace mu bulamu bwo bwonna, in the whole of your life. olabe ekisa. Find the grace. tolwana kusinga, Do not fight to be the best, naye olisingisibwa. but you will be made to be the best. weewalenga competition, Always avoid oliba competition. w'amaanyi. You will be powerful. tokompitinganga n'abantu. Never compete with toberanga na others. competition, gundi ayambadde bwati kati nja kwambala bwe, So and so gundi is ayambadde just kati like kati this, nja I'm kuleyo blue. nange akali bwe kati. So and so is vamu just like ebyo, this, like this. omuntu ategeera tabeera bw'ati. An understanding person is never like that. nga mmaliriza, As I wind up, mugenda kusituka you're going to be beere lifted up b'amaanyi. and you will be powerful. bwe munaaba mukkiriza kyendi If you do era believe nga who I am munzikiririzaamu, and
you believe in me, mujja sidduka mbere b'amaanyi, you will become mujja powerful sidduka people. mbere b'enjawulo, You'll be lifted up into mujja special sidduka people. mulabe eby'enjawulo You'll be mu bulamu lifted bwammwe. up to see special things in your lives. Nze maliriza.